One fisherman was killed and 5 others injured after Sri Lankan Navy opened fire near an island off the Tamil Nadu coast. Yeah, okay, that's weird. There's a war going on, and this war is between India versus Sri Lanka. This is named as the seafood war. I mean, you might have heard of it, the Deevar Gatalu war. ඉන්දිය දීවරීන්ගේ පැමිණීම ගැටලුව ගැන ඉන්දිය දීවරයන්ගේ ගැටලුව පිළිබඳව Indian fishermen, and I think a few of them were released just before I visited. I came here. So we are not kept anyone, but we have to find a solution to it. And that has to come. Otherwise, there are going to be a lot of problems in Sri Lanka in the north, because basically you're fishing in the Sri Lankan waters. What if I tell you that Sri Lanka could have been one of the most developed nations on the world map just about 20 years ago? Would you believe that? I mean, you shouldn't believe that, because that would be bull crap, bullshit. You shouldn't believe anything and everything some random dude in Instagram have to say. Do your research, would you? But not 20 years ago, at least by 2015, Sri Lanka should have been that, given the natural resources of this very nation, this geography, shipping lanes, the ocean, and the tropical value of this land. Just by agriculture production and seafood harvesting, this very nation could have been the most developed exporter in the world by production value. But no, this is just a 65,000 square kilometer island of very tiny land with so many resources, with a 22 million population. And these politicians, the apparent leaders, they took over 70 plus years to develop this. 2,000 years later. You know, for us to understand this war, this is not a new war, it has been there for 40 plus years. It's been a devastating part of the journey if you are from Jaffna. So now, for us to understand this war, we have to understand Jaffna, their culture. So in their culture, the male member, the most number of males, they depend on seafood. They depend on fishing. So this has been stolen by the Indian fishermen with the support of the Sri Lankan government. I mean, yes, for some extent, for some certain time period, our navy shot the Indian fishermen who crossed the water border that belongs to Sri Lankan territory. But now with Adani and all these Indian credit lines coming in, this is a big question. India is one of the most successful seafood exporters in the world. But the only thing is they exhausted their seafood during the 70s or 80s. Now they rely on Sri Lanka for their seafood exporting. So, before all that, let's just understand how this all started. A devastated India during the 1960s required a new method to cope up with their collapsing economy, and this is exactly when they turned towards seafood harvesting and seafood exporting. And at that time, the global requirement for seafood was massive, and India, being the country that it is, thought why not to be the giant. And right at this place, Rameshwaram, the fishermen in there built a boat called the trawler, one of the most advanced boats ever built. And they also built a net to harvest massive quantities of seafood. However, this net was not eco-friendly. It would go on to hurt the seabed, though it would get the required amount of seafood so that India could sustain its export volume so that it could supply the global market. In no time, these boats grew in massive numbers. Thousands and thousands of trawlers were sailing in the Indian Ocean. But during the 1970s, they had an issue. They exhausted their seafood resources.
and they had no other way to keep up with the global demand. What did they do? They crossed the border, thus entering the Sri Lankan waters to harvest Sri Lankan seafood. And by today, India stands as one of the biggest seafood exporters in the global market. And around at this time, Sri Lanka was descending into its most severe civil war. The northern Tamil sector of the Sri Lankan population waged a war against the government of Sri Lanka because they felt oppressed and they did feel embarrassed with their tactics. Pledging to sacrifice their mind, body and soul for Tamil Elam, a separate state for a separate people. போர் நடந்து கொண்டிருந்த டைமில் நாங்கள் இந்த இயந்திர படகுகள் எதுவும் பாவிக்க இல்லை. வள்ளங்களில் சாங்கி தான் நாங்கள் சொல்லி செய்கிறோம். As a security precaution during the war, the Sri Lankan Navy started setting up security zones in much of the water, banning most fishing activities and prohibiting boats with motors. Idyllic beaches, once crammed with foreign tourists, are now patrolled by the watchful military. And all of these bans were really helping Indians to steal the limitless seafood resources of Sri Lanka. But unfortunately, all of that was challenged when the war came to its closure. Though the war saw some closure, it was not about to end this historical devastation upon these Jaffna-based fishermen, which was in their inheritance. When they went back to harvest seafood, they were shocked by the fleets of Indian trawlers illegally digging for Sri Lankan seafood within the parameters of Sri Lankan water borders. அவங்க இந்தியன் ரோலர் வாரு வந்தாங்கிற நெட்டெல்லாம் வெட்டிட்டு போகிறாங்க. நாங்கள் ஒன்றும் செய்யலை, கொண்டு வந்து கரைக்கி விடவும் அல்லாட்டா போகாமல் விடவும். அதால் நாங்கள் சாப்பாடு கூட சரியான கஷ்டம். முதல்ல செய்கிற காலத்தில் அப்படி ஒன்றும் இல்லை. 90ஆம் ஆண்டு அதில் இருந்து ஆகக்கூடிய பிரச்சனை. அப்போ நேற்று நாங்கள் வெளியில் போய் செய்யலை. எங்கட கரை கம்பு போட்டு தாங்கிற கடலில் ஓடி வருவாங்க. அப்போ நாங்கள் நெட் ஒன்றும் போடையில. அப்போ நாங்கள் சாப்பாட்டுக்கு ஒன்றும் இல்லாமல் சும்மா தான் சாப்பாடு நேவியாக்கெல்லாம் கேட்கணும். நாங்கள் சொல்லியும் ஒன்றும் சரியில்லை. நேவியாக்களும் 1-2 பிடிச்சிட்டு போகிறது, அவங்களும் நடுக வந்து ஒரே கரைச்சி தொழில் செய்ய முடியாது. நாங்கள் வேறு என்ன தர சாப்பாட்டுக்கு அதால் தான் செய்யும். எங்களோட வாழ்வாதாரம் கடல்லாம் இருக்கு. அந்த கடலையே அள்ளிக்கொண்டு போனால் நாங்கள் என்னத்தை சாப்பிட்றோம்? According to expert estimations, the direct monetary loss for Sri Lanka due to Indian poaching is somewhere between $16 million to $56 million. வாழ்ந்துறாங்க. இன்றைக்கு கடலில் தொழிலாளர் வீதாசாரம் கூடிடுச்சு, தொழிலாளர் எண்ணிக்கை கூடிடுச்சு. ஒரு சூழலாம் இனி வரும் காலத்தில் ஏற்படும். இனி கடலை நம்பி மக்கள் வாழ்கிறது அவ்வளவு சாத்தியப்பாடான ஒரு செயல்பாடு இல்லை. எந்த நாளும் நாங்கள் பொறுத்து கொண்டு இருக்க மாட்டோம். எங்களோட வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்படுது என்ற புள்ள பட்டி கிடக்குமா இருந்தால் என்ற உசுறு எனக்கு பெருசு இல்லை. நாங்கள் இவங்களை பிடிச்சி கட்டி வைப்போம். So that said, now as I said before, the Tamil community in Jaffna, their destiny is to suffer. But that's not the funny part. By this time, we all know that people based in Jaffna, they try to get out of the country and to make into India. Like they take boat rides and they get into so many trouble. They get shot down and they captured by their police, army and what not. If you look at these, அங்கே ஃபுல்லாக பஞ்சத்தினால ஒன்றும் வேலைவாய்ப்பு அதிகமாக இல்லை. அதனால தான் வந்து வேலைவாய்ப்பு இல்லை. இந்த மாவு விலையெல்லாம் கூட்டு ஒரு நாள் சம்பளமே கம்மியாக தான் கிடைக்கிது. வேலைவாய்ப்பும் அதிகமாக இருந்தால் அவங்க இருக்கலாம். எதுவுமே இல்லாதனால தான் வந்து உங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணி நாங்கள் வந்தோம். சாப்பாடு ஒன்றும் கொண்டு வரல. நாங்கள் அதில் நைட்லேருந்து சாப்பிடலை. காலையிலையும் சாப்பாடு பச்சை தண்ணி இல்லாமல் அவருக்கும் பால் கொடுக்காம இருந்தேன். நாங்கள் இங்கே வாரத்துக்கான காரணம் எனக்கு ஹஸ்பண்ட் இல்லை. பிள்ளைகளை வச்சு வளர்க்குறது கஷ்டம். என்னோட சொந்த பந்தம் கூட என் பிள்ளைகளை கொஞ்சம் நேரம் வச்சுக்கொள்ளுங்க, நான் வேலைக்காவது போய் என் பிள்ளைகளை படிக்க வைக்கிறேன்னு சொன்னால் கூட அவங்க ஏற்றுக்கிறாங்க. இல்லை ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் இலங்கை முதல் மாதிரி இல்லை. இப்போ வந்து ரொம்ப மாறிட்டு தன்ற குடும்பம்
தண்டை சொந்தம் தண்டை பந்தம் அப்படின்ற ஒரு இதில் தான் இருக்கிறாங்க, தண்டை வீடு வாசல் ஒழிய. ஆனால் மற்றவங்களை குறித்து அவங்க யோசிக்கிறாங்களே, பார்க்குறாங்களே. என்ன அப்படி இருக்கு அரசு? அரசு நமக்குன்னு எந்த உதவியும் செய்யலை, கவர்மெண்டே கிடையாது சுத்தம். So with seafood being no option of income anymore, most male members in most Jaffna families are sitting in home with no grounded income source to feed their families. Now this is where the sad part comes in. Since the male member is incapable of providing, the girl child of same families, aged between 12 to 15, they are forced into consent for prostitution. Now the highlight is they are not forced into prostitution, but they are forced into consent for prostitution. Consent. Because they have no other income source. So if you ask me, who are the oppressed within this framework of the seafood war, are the people right here. இந்திய தமிழர்களோடு ஐக்கியமாக பரிமாற்றங்கள் செய்ய ஆசையாக இருக்கிறோம், விருப்பமாக இருக்கிறோம். எங்களுக்கு இந்த கடலை விட்டால் வேறு வழி இல்லை. ஆகவே நாங்கள் இதிலிருந்து எந்த அளவிலும் கொஞ்சம் இம்மியளவும் நாங்கள் இதிலிருந்து விட்டு கொடுத்து வாழ முடியாதவர்களாக இருக்கிறோம். உங்களுடைய கடல் எல்லைகளுக்குள்ளே வரவில்லை. உங்களைப் போல வலுவான மீன்பிடி முறைகள் எங்களிடம் இல்லை. While stealing our seafood is an absolute win for India, it has nothing to do with the government. So who's the loser? It is the oppressed fishermen in Jaffna, our own dear Sri Lankans.